நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஷோல மீட் பண்ண போற யங் ஷைனிங் ஸ்டார் அழகான தமிழ் மண்ணில் பிறந்து விண்வெளியில தென்றலாய் வீசி கொண்டிருக்கும் இளம் சாதனையாளர் செல்வி தென்றல் கமலக்கண்ணன் தான். Hi Thendral, welcome to Ameraga Valai. Ameraga Valai நேயர்களுக்கு வணக்கம். The most beautiful word of Tamil, Thendral நேம் வச்சிருக்கீங்க. இந்த அழகான பெயர் பத்தியும் உங்களுடைய ஃபேமிலி சர்க்கிள்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். என் பேர் தென்றல் கமல். எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா நிலா. எங்க அப்பா பேரு கமலக்கண்ணன், எங்க அம்மா பேரு தேவி. எங்க அப்பா வந்து ஒரு இன்ஜினியரா பெட்ரோஃபேக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்க அம்மா வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப். இப்போ வந்து நான் வந்து அஜ்மான்ல வந்து வசிக்கிறேன். என் ஸ்கூல் வந்து ஷார்ஜா இங்கிலீஷ் ஸ்கூல். நான் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறேன். ஓகே. அண்ட் உங்களோட பேஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் சக்ஸஸ், டுவர்ட்ஸ் யுவர் ட்ரீம் அண்ட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் யூ ஒன் ஸ்டில் நவ், அதை பற்றி உங்களோட வியூஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜூலையில் வந்து முகமது பின் ராஷித் ஸ்பேஸ் சென்டர் வந்து என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. ஒரு ஜீரோ கிராவிட்டி காம்படிஷனுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் 400 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஐ வாஸ் செலக்டட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த வினர்ஸ். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இப்போ பாயன்சி வந்து எப்படி ஜீரோ கிராவிட்டியில் ஒர்க் ஆகும்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆயிருச்சு. நான் ஓகே ஓகே உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகே, உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் எப்படி இருந்துச்சு, அப்படியே டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஆஸ் ஆஃப் நவ் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் 10 வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் இந்த ஸ்பேஸ்க்கு. ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து தான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இந்த பேஷன் எல்லாமே ஸ்டெம் பண்ணுறது இந்த ஒரு சிங்கிள் ரூட்லேருந்து தான். ஆக்சுவலாக என்னோட ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சும்மா ரிசர்ச் தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அவ்வளோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டில் நான் பண்ணல. இந்த காம்படிஷனுக்கு அப்புறம் தான் ரியலி ஐ எஸ்கலேட்டட் இன்டு எக்ஸாக்ட்லி ஐ ரியலி ரூட்டட் இன்டு மை பேஷன் ஐ வுட் சே. அப்புறம் வந்து எனக்கு ஸ்கூபா டைவிங்லையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. பிசைட் ஸ்கூபா டைவிங் எனக்கு வந்து ஒரு பேஷன் இருக்குது டு ஹெல்ப் அனிமல்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி அட் ஷெல்டர்ஸ் அண்ட் ஐ வாலண்டியர்ட் அட் ராசல் கைமா அனிமல் வெல்ஃபேர் ஷெல்டர் அண்ட் It's really fabulous. அண்ட் ஜீரோ கிராவிட்டின்னு சொன்னீங்கல்ல, ஜீரோ கிராவிட்டின்னா நம்ம நிலாவில் போகும்போது பறப்போம் இப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் மைக்ரோ கிராவிட்டின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க. கரெக்ட். மைக்ரோ கிராவிட்டியில் நம்மளோட ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும், நம்ம நிற்க முடியுமா எப்படின்றத பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கலாக கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஆக்சுவலாக என்னன்னா மெதப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸ்பேஸில், அது கரெக்டு தான், உண்மைதான். நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன், அது கரெக்டு தான். என்னன்னா இப்போ ஏர்த்தில் வந்து நம்ம இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற கிராவிட்டி வந்து எர்த் கிராவிட்டின்னு வச்சுப்போம். 1G அதான் வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து 1G. ஸோ இந்த 1Gல நம்ம நடக்கிறோம், நம்ம வந்து குதிக்கிறோம், நம்ம வந்து எல்லா ஏர்த்தில் பண்ணுறது வந்து இது வந்து 1Gல பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்பேஸ், இப்போ ஏர்த்தை வெளியில் விட்டு போனால் அது வந்து கம்ப்ளீட்லி த கிராவிட்டி டிக்ரீசஸ். ஸோ வந்து 0Gன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த மைக்ரோ கிராவிட்டின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, அது ஆக்சுவலாக மைக்ரோ கிராவிட்டி வந்து இட் இஸ் எனிதிங் பிலோ 1G. ஸோ இப்போ வந்து லேமேன் டேர்ம்ஸில் வந்து அது வந்து 0Gன்னு சொல்கிறோம், ஜீரோ கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ இல்லை, 0.00001 இருக்குது. There is still gravity there, but it's so minimal that we feel like it is zero. That is what you've done your biggest project. Yeah, I got to experience that type of gravity. Other than just microgravity, நான் வந்து 3 different types of gravity experience பண்ணேன். Moon gravity and Martian gravity and hypergravity. மூன் கிராவிட்டி வந்து நிலால எப்படி வந்து கிராவிட்டி இருக்குமோ அதே கிராவிட்டி நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். அது ஆக்சுவலாக வந்து 0.16G. ஸோ கம்பேரிசன் வந்து எர்த் வந்து 1G, மூன் வந்து 0.16G. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் குதிக்கலாம், அப்போ வந்து ரியலி யூ கேன் லைக் ஜம்ப் ஹை அண்ட் நடக்க முடியாது. அண்ட் இட்ஸ் ரியலி இட் வாஸ் சேலஞ்சிங் அட் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் வந்து இட் வாஸ் ரியலி ஃபன். It's a challenge. Exactly. It's a very playful role. Yeah, because spaceக்கு போணும்னா this is the kind of things you need to be able to experience. You need to be able to foresee it. அப்புறம் வந்து secondly I experienced Martian gravity. Martian gravity வந்து 0.38G. 0.38G வந்து it's like being on Mars. இது வந்து கொஞ்சம் close to Earth's gravity. So நடக்கலாம், ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். It's not like walking on Earth, but it's still quite less. Okay. எனக்கு இப்போ விண்ணில் பறந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. And your biggest achievement still is NASA. ஒரு நாசாக்கு போகிறதுன்னு ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸோட பெரிய 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 ட்ரீம் அது. கரெக்ட். அப்போது நாசாவோடைய ட்ராவல் உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்
அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. In the again in the trip fulla வந்து it was funded by the Mohammed bin Rashid Space Center. July la வந்து I won this competition and October I got to travel to Florida. So Florida la வந்து நான் Kennedy Space Center க்கு போனேன். Kennedy Space Center is a branch of NASA open to visitors. அங்க வந்து I got to see the launch pad where rockets are usually launched from. I got to see the Astronaut Hall of Fame. So என்னோட ஹீரோஸ் பேசிக்கலி என்னோட ஃபேவரட் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸோட பிக்சர்ஸ் அவங்களோட ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து ஒரு ரியலி I was like someday I want to be a part of them as well. So that was my trip to NASA. Yeah. You deserved a place in NASA. I hope so. Okay. நீங்க முகமது பின் ராஷித் அவங்களோட இது மூலமா வந்ததா சொன்னீங்க. So UAE ல உங்களுடைய opportunities, space opportunities and அவங்களோட supports எவ்வளவு தூரம் இருக்கு? With regards to opportunities, I think there are so many opportunities. More than I would say, because ipo vandu UAE is really focusing on space sector, especially because recent type நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க Khalifa satellite வேற launch பண்ணாங்க. Exactly. அப்புறம் வந்து the 2 Emirati astronauts who have been trained and selected to go on a mission to the International Space Station next year. அதெல்லாம் வந்து it's really big achievements that such a small country in the Middle East is coming up to, and I'm really proud. I have to say I have every ounce of thanks to this country. In the country la irundittu with this kind of opportunities around us, I would say it now is the right time to go and grasp these opportunities. Yeah, super. Scuba diving, underwater scuba diving. பெண்களுக்கு நீச்சல் கத்துக்கிறதே ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு. ஆனா நீங்க underwater scuba divingல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருக்கீங்க. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. நீச்சல் அடிக்கணும்னு வந்து it's really a necessity in today's world நீங்க பாத்தீங்கன்னா. So it's not just something you do as a hobby. I think everyone should know how to swim. It's really important. So எங்க அப்பா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து வந்து நீச்சல் கத்தே கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு it was a really huge thing and I learned how to swim. And in 2016 என்னோட first dive அதான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. I trained for 2 months and I received my open water diver license. And yeah, it was great. It was being underwater. Really, it was like therapy for me. Abde vande you lose yourself and you completely go into a completely different world. So it was amazing for me, and I decided definitely I want to keep pursuing. Inno evlo panna mudiyumo, let's do it in scuba diving. That was my wish. That was my ambition. So I went on and I eventually finished my advanced open water diver license. So now I'm a certified night diver. So night learned I can dive underwater. I am a deep diver. The maximum depth I've dived to is 100 feet, which is about 40 meters. So many people would say, okay, Baima, were you not scared? It was not scary for me. It was more amazing. I was more, you know, wow, it's like a completely different world. Abde earth la irukra mariye, like, you know, you just lose the feeling of even being on land. So that was deep diving. Adukaprom I learned eventually I went on to become a rescue diver. So enoda emergency first response license kaprom, this was the license I received. After that I eventually got my license recently to become a rescue diver. So rescue diver is a certification. If any other divers are in trouble underwater, I will be in the position to help them out. Yeah, of course, it's good. Your licenses plays a very important role. Of course. And you are being a very good rescue diver to safeguard the people. Yeah. In this itself, நான் உங்களை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்த ஒரு விஷயம், you are a good volunteer. In a social activismல நீங்க ரொம்ப குட் வாலண்டியரா இருக்கீங்க. லைக் இப்போ வந்து ஷார்ஜா ஸ்பேஸ் சென்டர்ல எவ்ரி சாட்டர்டே நீங்க போயிட்டு நிறைய பேருக்கு கைட் பண்ற மாதிரியும், அண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து ஒரு பிளட் மூன் எக்லிப்ஸ் டைம்ல நீங்களா வாலண்டியரா நிறைய ஓப்பன் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நீங்க நிறைய கைட் பண்ணிருக்கீங்க. இதெல்லாம் உண்மை, இதெல்லாம் போய் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த நீங்க வந்து at the time of that eclipse, what are the myths and what are the facts அப்படின்றத நீங்க அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு சோஷியல் ஆக்டிவிசம்ல எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு, அண்ட் அது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் மூலமா நீங்க இந்த சொசைட்டில எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதா இருக்கீங்க? ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட்டாக இருக்கணும்னா it's expected நீங்க வந்து ஒரு well rounded personா இருக்கணும். எல்லாமே வந்து you need to have an opportunity to be able to do, and you need to have skill, you need to have expertise in doing everything.
little of everything. If not, you're not an expert in science மட்டும் இல்ல, physics மட்டும் இல்ல, maths மட்டும் இல்ல, எல்லாத்துலயுமே வந்து you need to have an equal ground. That's what makes an ideal astronaut. So இப்போ வந்து volunteering பாத்தீங்கன்னா really actually last year வந்து நான் ஒரு bronze Duke of Edinburgh award பண்ணேன் நானு. So அங்க வந்து ஒரு requirement இருந்துச்சு, volunteer பண்ணனும் for 6 months requirement இருந்துச்சு ஒரு volunteering அந்த award complete பண்றதுக்கு. So அப்பதான் என்னோட first time volunteering. So அப்போ நான் நினைச்சேன் volunteer பண்ணதே இல்லையே, எப்படி இருக்கும், எங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு I was really confused. I was at a loss. But என்னோட friend வந்து Ras Al Khaimah Animal Welfare Centerக்கு வந்து என்ன refer பண்ணா. So அங்க வந்து I really got to see how dogs, and I got to help out, and I got to socialize with neglected dogs and cats. So அப்போ பார்க்கும்போது really I felt that need to give back to my community. So இப்போ வந்து the reason I am like this today is because of the opportunities that society has given me. Yes. It's not just my parents, it's not just my teachers. It's everything society has given me as a whole. So இந்த opportunities create பண்ணதுனால தான் என்னால வந்து succeed பண்ண முடிஞ்சுது. So I felt the need to give back to the community. So it can be anything, it can be from the smallest task. இப்போ வந்து even if you help an old lady cross the road, I would say you're giving back to your community at that time. So volunteering at on the animal welfare center la வந்து really opened my eyes to the world of volunteering, and then only I decided definitely I want to do more to give back to my community. And as a diver என்னோட நிறைய cleanup efforts லயும் வந்து நான் involve ஆயிருக்கேன். So underwater cleanup efforts, it's really shocking. நிறைய plastic, like all of this plastic, all of this waste that people drop in the oceans. The ocean is the earth's lifeblood. அப்படிதான் நான் பார்ப்பேன். So if you trash your lifeblood, what are you doing? So when I biggest responsibility. Exactly. So என்னோட diving நான் பண்ணி when I saw that kind of, you know, the kind of cleanup that we had to do as a team. எப்பவுமே ஒரு டீமா தான் நாங்க வந்து work பண்ணுவோம் when we do cleanup efforts. So டீமா போகும்போது இவ்ளோ ஒரு trash வந்து திரும்ப எடுத்துட்டு வரும்போது it really shocked me. அப்போ வந்து I decided I need to spread awareness about our oceans. Because நீங்க வந்து first time dive பண்ணும்போது oh wow, it's so beautiful, all the fish, all the amazing life underwater. You're living along with exactly. When you see that, and when you see other human beings trash it, you get angry and you get disappointed at the world around you. And the only way to tackle this issue, the only way to fight against this is by making people aware. For some people, they knowingly do it. Some people, they without knowingly, they allow this to happen. So இதை எப்படி stop பண்ணனும்னா we gear the younger generation to not repeat the same mistakes that this previous generation has done. I believe this is through spreading awareness. So நீங்க கேட்ட மாதிரியே எப்படி வந்து இந்த ஸ்பேஸ் குள்ள இருந்து how am I giving back to the community? Really, it's awareness. With the way things are going, with the kind of achievements that I'm making, it helps more people to recognize me. And when more people recognize me, now I can tell them, listen, this is also happening on the side. This is also happening on the side. It's your job to stop this. It's your earth. So that's how I work towards. தமிழகம் ஒரு அழகான சமூக சேவகையை கண்டுபிடிச்சிருக்குன்றதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். And apart from this, you are doing a specific online course. உங்களோட ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா நீங்க ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஆல்ரெடி ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி 90.1% it's achieved. It's really a big success. And you are also pursuing your one more course. Can you please share about that? Definitely. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா I finished this course with a 90.1% நீங்க சொன்ன மாதிரியே 2 years ago. It was called the Science of the Solar System. And இது வந்து இப்போ planets ஓட chemical composition, எப்படி வந்து early solar system form ஆயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு fantastic university course. அப்போ வந்து really I was very interested in it, and ஒரு full summer holiday வந்து dedicate பண்ணிட்டேன் அந்த course complete பண்றதுக்கு. So I ended up finishing it. நீங்க படிச்சதே வந்து ரொம்ப அனுபவிச்சு படிச்சிருக்கீங்க. So it's really amazing. Of course. And நீங்க கோர்சஸ் பண்ணது இல்லாம டைவரா இருந்திருக்கீங்க, ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்றீங்க, as a volunteer-ஆ இருக்கீங்க. Apart from this, you are focusing on your studies also. So இப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எல்லாத்தையும் within this 24 hours a day எப்படி நீங்க டைம் மேனேஜ்மென்ட் பண்றீங்க? Really நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ நீ வந்து நீ 11th படிக்கிற, நீ வந்து you should not be looking at these things, you should be focusing 100% into your studies. எப்படி வந்து இந்த டைம்க்கெல்லாம் வந்து you can give time to your career, you can give time to your passion. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. Of course நான் சொல்லுவேன் time management is the real biggest issue in my life right now. ஆனா if என்னோட personal belief வந்து if you really have passion for something, if you really
if you're putting 100% into something, if you really love what you do, நீங்க டெஃபினட்டா time you will make time for it. Yeah. No matter there is 24 hours in a day, you will always make time. You will always set aside time for that. Okay. Of course, now the school I will do my work. I do all my homework and my studies in my school. When I come back home, I spend time on my passion. I spend time on my career. Ipo in the exams time, so I'm not really able to devote much time to research. But ipo in the summer vacations, weekend, appala I devote time to my other passions. Okay, நீங்க டைமே வந்து ஃபைட் பண்ணா அது போராடிடலாம் சொல்ல வரீங்க. It's good thing. And எங்க ஸ்டடீஸ்ல இப்போ ஒரு as a ஒரு 11th standard ஸ்டூடெண்டா இந்த ஏஜ்ல யார கேட்டாலும் what do you want to become? I want to become an engineer, I want to become a doctor. But நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா at the age of 16 you traveled a long path towards your space. How you're focused in your dream? எல்லா பசங்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அப்பா I want to become a teacher, அம்மா I want to become a doctor, அம்மா I want to become an artist, அம்மா I want to do that. எல்லாம் of course எனக்கு தான் இருந்துச்சு. But really I would say this passion rooted and took place. இப்போ வந்து நான் 10 வயசு இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து first time என்னை வந்து ஷார்ஜா சயின்ஸ் மியூசியம்க்கு கூப்பிட்டு போனார். ஸோ அந்த ஷார்ஜா சயின்ஸ் மியூசியமில் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரானமி வியூவிங் நைட் இருந்துச்சு. ஸோ டெலஸ்கோப் வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம நிலாவை பார்த்தேன். நான் எப்படி சொல்கிறதுனா நான் வாங்கிட்டேன். அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு நிலா. இட்ஸ் அவுட் தேர். ஹவ் வி கான் தேர்? ஹஸ் எனிஒன் ஸ்டெப் ஃபுட்? இஸ் எனிஒன் தேர்? அந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி என்னோட பிரெயினில் வந்து அப்போ வந்து 10 வயசு தான். ஆனால் பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து ஐ வாஸ் ரியலி மெஸ்மரைஸ்ட். அப்போ வந்து I went home and I did research and I found out Neil Armstrong was the first man on the moon, first American man on the moon. அப்போ நான் நினச்சேன் ஏன் நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அங்கே போகக்கூடாது? ஸோ ஏன் நம்ம வந்து இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடாது? ஏன் நம்ம வந்து தமிழ்நாடுவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி? ஸோ தட் வாஸ் மை பேஷன். ஸோ இவென்ச்சுவலி அந்த ஹொரைசன்ஸ்லாம் ப்ராடன் ஆகி இப்போ நாசாவோட டார்கெட் வந்து மார்ஸ் தான். இப்போ ஸோ மார்ஸ் பார்க்கும்போது that's how my dream took place and I decided I definitely want to become an astronaut and I want to go to Mars. Okay. உண்மையாவே நிலவுல travel பண்ணி தென்றலா வீசி இருக்கீங்க. And இப்போ நீங்க வந்து time management பத்தி focus பத்தி சொன்னீங்க. What is your biggest dream in future? In the future, my goal for now is to become a planetary scientist working at NASA. So on the there are many requirements to become an astronaut. So you are required to have at least a bachelor's degree in a STEM field. So I want to pursue planetary science until PhD at least, and then go on to fulfill on the conditions criteria alla fulfill pannite eventually I want to become an astronaut working for NASA. So that is my biggest dream. And besides that, really my one biggest drive that's pushing me to become an astronaut is to become the first Indian woman to step foot on Mars. It's really amazing. Thank you. You will deserve the place as soon as possible. Thank you so much. I hope so. Yeah. I'm working towards it. It's super. Thank you. Who is your biggest motivator? Best motivator? I think எங்க அப்பா அம்மா definitely. எல்லா பசங்களும் கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா தான் வந்து என்னோட ரோல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. டெஃபினெட்லி என்னோட அப்பாவும் அம்மாவும் தான் என்னோட ரோல் மாடல். They work so hard to make me enjoy the things that I'm enjoying today. They are behind you. Exactly. To go to a school like my school and to be able to study and research, எல்லா இந்த opportunities கொடுக்குறது வந்து really boils down to my parents. Firstly God and then secondly my parents. So I would not be here if it weren't for my parents. So என்னோட biggest motivator எங்கள் அப்பா அம்மா தான். If you ask me role models besides just my parents, then I really look up to astronaut Sunita Williams and ex-astronaut Kalpana Chawla as well. When I see our Indian women succeeding in space sector, it makes me want to be a part of them. So it makes me want to join their ranks as well. Apart from parents, நீங்க ஏதாவது உங்களோட ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா அட்வைஸ் கேட்கணும் இல்லை உங்களுடைய பர்சனல் அந்த ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவீங்க? இப்போ வந்து நான் ஒரு கிளப் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னோட ஸ்கூலில். பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் கிளப். ஸோ அந்த கிளப்பில் தான் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி டியூஸ்டே டியூரிங் லஞ்ச் டைம். ஸ்மால் ஸ்லாட், ஆனால் we have around 14 members attending, so which is quite big for a club at my school. ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து இதை பற்றி தான் பேசுவோம். நாங்கள் we all discuss about our passions, we all discuss about future ideas in space. So this is my area of discussion really. Besides that, I have Twitter and Instagram. So whoever is interested in asking me questions, whoever is interested in discussing, I'm always up to talk. You're 180 degree and 360 degree towards your space. Exactly. This is the thing we want really towards our dream. And நீங்க நாசால work பண்ணனும்னு சொன்னீங்க. It's a really good thing. But why not ISRO? Yeah, a lot of people have asked me that question as well.
ஆக்சுவலி என்னன்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ I want to go to NASA, gain the experience that I need, do all that I need to become an astronaut, do all that I need to pursue my career, to get my degree. Eventually, once I have the required expertise, I will be coming back to India to help our people. I will be coming back to India to join ISRO, and if they take me in, Sure, I will be coming back to ISRO, and definitely I want to work for my country because நம்மளோட ஊருக்கு நம்ம தான் சர்வீஸ் பண்ணணும். That is a dream. So I will be coming back to India. Make no mistake about that. Oh, no problem. பாரதியார் மாதிரி யாமறிந்த மொழிகள் இல்லைன்ட்டு நிறைய மொழிகளை கத்துக்கிட்டு தமிழுக்காக சேவை செய்யற மாதிரி நாசால போய் கத்துக்கிட்டு இஸ்ரோக்காக சேவை செய்ய போறீங்கன்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Thank you. இப்போ இந்தியாவுக்காக சேவை செய்ய போறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. இப்போ ப்ரெசென்ட்லி கல்ஃப்ல ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர், அதோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஓகே, இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கால்ட் த முகமது பின் ராஷித் ஸ்பேஸ் சென்டர். இவங்க தான் வந்து என்னோட ஃபுல் ட்ரிப்பை வந்து ஃபன் பண்ணவங்க இவங்க தான். என்னோட இந்த காம்படிஷன்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுறது இவங்க தான். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிவ் பேக் டு தெம். அஃப்கோர்ஸ் ஐம் ஃபுல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் டு தெம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக ஐ ஹவ் நோ வேர்ட்ஸ், ஐம் ஸ்பீச்லெஸ். ஆக்சுவலாக அவங்களோட இப்போ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் வந்து தே வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரு ஹோல் சிட்டி, அ ஹோல் மாஸ் சயின்டிஃபிக் சிட்டி on Mars by the year 2117. ஸோ ஒரு 100 years பிளான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த 100 years பிளானை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நான் 100 years வாழ போகிறதில்ல, நீங்களும் 100 years வாழ போகிறதில்ல, unless science just comes up like that suddenly with some ways. And with science சொல்லவே முடியாது, என்ன நாளைக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ இந்த 100 years பிளானை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க, நிறையா ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இப்போ வந்து 2 எமிராத்தி ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை வந்து தே ஹவ் ஷார்ட் லிஸ்டட் டு ட்ராவல் டு த ISS நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ this is their first step. And really their first step in getting youngsters involved வந்து இந்த ஜீரோ கிராவிட்டி காம்படிஷன் தான். இந்த ஜீரோ கிராவிட்டி காம்படிஷன் திறந்து பப்ளிக்கு திறந்து நிறையா பசங்களை வந்து இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட வைக்கிறதுக்கு, இந்த அவேர்னஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து அப்படியே ஒரு லேசான இனிஷியேட்டிவ் இல்லை. ஸோ பியாண்ட் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் தட் தேர் பிளானிங் டு இன்வால்வ் மீ as well in. So there are many things they are planning to involve the other 13 winners of this competition as well in. So in the initiatives-la வந்து involve பண்றதுக்கு I'm always ready, and I definitely want to do a lot to see this city come up, to see this huge 100 years plan hopefully done in 100 years. Yeah. Okay. It's good. And what is your best piece of advice to the youngsters, and especially to those who want to follow their dream towards space? Okay, I mean the biggest advice I would give is follow your dreams. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க okay doctor engineer, அது வந்து ஒரு stereotype, but really find what you're good at, find where your heart lies, and once you find where your heart lies, once you find out where that passion is, follow it. அப்படியே ஒரு லைக் ஒரு வெறி வச்சு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி, லைக் லிட்ரலி ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இட். லைக் டோன்ட் லெட் எனிதிங் பிளைண்ட் சைட் யூ, டோன்ட் லெட் எனிதிங் ட்ராக் யூ டவுன். ஒன்ஸ் யூ ஃபவுண்ட் அவுட் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, கோ ஃபார் இட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க த ஸ்கை இஸ் த லிமிட்னு சொல்லுவாங்க, பட் டு பி ஆனஸ்ட் த ஸ்கை இஸ் நாட் த லிமிட். பிகாஸ் ஸ்கைன்னு சொல்லும்போது என்ன மாதிரி ஸ்கை பற்றி பேசுகிறீங்க? நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் பற்றி பேசுகிறீங்களா, இல்லை ஸ்கை பியாண்ட் ஆர் எர்த் இன்டு த சோலார் சிஸ்டம் அந்த ஸ்கையை பற்றி பேசுகிறீங்களா? பிகாஸ் தட் இஸ் ஸ்பேஸ். என்னோட லிமிட் வந்து அந்த ஸ்பேஸில் இருக்குது, அதான் என்னோட ஸ்கை, அதான் என்னோட லிமிட். ஸோ ஃபைண்ட் வேர் யோர் ஸ்கை இஸ், ஃபைண்ட் யோர் லிமிட். Because the sky is not definitely not the limit. It's not the earth's that's your limit. Your sky, your limit. That's my advice. Be limitless. Of course. Okay. And Thendral, நீங்க ஒரு பெண்ணா இன்னைக்கு நிறைய சாதிச்சிருக்கீங்க. ஒரு பெண்மையா இந்த உலகத்துல போராட்டங்கள் நிறைய, ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல போனோம்னா கூட நீ ஒரு பொண்ணா இருக்க, எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ்ல போக முடியும்? ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த சொசைட்டியில் இருக்குது. ஒரு கேர்ள்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் சொல்வீங்க? அவங்க அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு அதில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஃபார் கேர்ள்ஸ்? பர்சனலி அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கேர்ள்ஸ்க்கு. ஸோ உன்னால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. கேர்ள்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டே அட் ஹோம், யூ ஹாவ் டு குக், யூ ஹாவ் டு டூ திஸ், யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த சோர்ஸ். நோ, தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. இட்ஸ் யோர், லைக் ஐ செட் பிஃபோர், உங்களோட லிமிட். ஸோ வந்து இட்ஸ் டோன்ட் லிசன் டு இஃப் எனி ஒன் செஸ் இதான் உன்னோட லிமிட், இதை வந்து நீ உன்னால் தாண்ட முடியாது இந்த லிமிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் டோன்ட் லிசன் டு இட். இட்ஸ் யோர் பேஷன். அல்டிமேட்லி இட்ஸ் யோர் லைஃப்.
நீங்கள் வந்து என்ன உங்களோட லைஃப் கூட பண்ண போகிறீங்களோ that is your choice, it's your decision. It's not the decision that society makes for you. It's not the decision that just because one person said, oh நீ ஒரு girl உன்னால இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா உன்னோட ட்ரீம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை. Follow that dream and really try to be the best at everything you do, because when other people see that you are the best at what you do, they will look past your gender. They will look past the fact that, oh you are ponnu thana. They will look past that. When you accomplish many things, they will look at your accomplishments. They will not look at your gender. They will look at you for who you are. They will look at your name and they will say that's who they are. They won't say that's how she is. Go for it. That's what I would say. Really follow your dreams, be the best at what you are, and the world will recognize you as more than just a gender, more than just a girl. Because ultimately if it brings down to gender, girls and boys, we can all do the same thing. We're all built to the same thing. Abhi boys have 6 fingers, girls have like 12 fingers. Abhi na onnume illa. We all have 10 fingers, we all have 2 hands, we all have legs to run. We can all do anything that we want to do. From your speech நீங்க சொல்ற விதத்திலேயே பெண்களை வெளியே அனுப்ப கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு நிறைய வந்து சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அமீரக வலையொலியின் மூலமா நீங்க வியூவர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Your sky, your limit. Don't give up. Well Thank done. You. And we wish you that you all success and you will follow your dreams. உங்களுடைய நோக்கம், உங்களுடைய வளர்ச்சி, உங்களுடைய பாதையை நோக்கி எப்போதும் 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 சிறந்து சிறந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா apart from sky, apart from limitless, you're going to be a உண்மையான தென்றலா வலம் வர போறீங்க. Thank you. Best of luck. Thank you so much. Best. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.